I searched the internet for tips on how to have healthy hair and എനിക്ക് കിട്ടിയ top results എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. First is to use a clarifying shampoo, use a conditioner, take no stress, take biotin, and then several others. Do you really need to do all of these to have healthy hair? I don't know. I'm not here to bust any of those myths, but ഞാൻ എൻ്റെ hair care routine ഇന്ന് share ചെയ്യാം. So I've had this long hair which everyone admires. I know. YouTube, I'm fairly new, but then in real life, എനിക്കറിയാം എവിടെ പോവാണെങ്കിലും there is somebody or the other who comes up to me and tells me, oh, your hair is beautiful, how do you maintain it, what is the secret? ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയാം, ഞാനെന്താ സീക്രട്ട് പറയാ, I mean, we're just passing by, isn't it? So I just say thank you, there isn't, I mean, I just take care of it. അങ്ങനെയെന്ന് പറയും. I thought I'll put this into a video so that it might be useful for you as well. Without any more chatter, let's get into the video. എല്ലാ സെക്ഷൻസിന്റെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We'll start one by one. ഞാൻ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെവർ ബീൻ ബാഡ് ഫോർ മീ, സോ ഐ എം ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. ചെറുപ്പം മുതലേ മമ്മി നന്നായിട്ട് ഹെയറിൽ ഓയിൽ ഇട്ട് തരുന്നു. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വളർന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് വി ഓയിൽ ആർ ഹെയർ ബിഫോർ വി ടേക്ക് ബാത്ത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് അലോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി, വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഹാവിങ് ഫാമിലി ആൻഡ് വർക്ക് പ്രഷർ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വിട്ടുപോകും. ഈവൻ ഐ വാസ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. Initially I used to use coconut oil. നമ്മുടെ നോർമൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ. Don't specifically endorse any oil. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പല ഓയിൽസ് ഉണ്ട്. I'll put a link of most of them which I have. എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന നെയിംസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. I do oiling just before my head bath day. എപ്പോഴാണോ ഞാൻ മുടി കുളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം, ആ ദിവസം ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി രാവിലെ I'll decide okay ഇന്ന് കുളിക്കാനുണ്ട്, so I'll oil it, and ഒരു 3-4 hours കഴിയുമ്പോൾ or whenever I'm free I just go and take my bath. അതാണ് എൻ്റെ നോർമൽ റൂട്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ തല എപ്പോൾ കുളിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മാത്രം കുളിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ മൈ ഹെഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡേർട്ടി. യു ഫീൽ ദി ഓയിൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ലൈക്ക്, എൻ്റെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് ദ ഫ്ലേക്സ്, വൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡാൻഡ്രഫ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് യുനോ എൻ്റെ സ്കാൽപ്പ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ മൈ ഹെയർ റൂട്ട്സ് ഗെറ്റ്സ് ഓയിലി ആൻഡ് സ്കാൽപ്പിൽ കുറച്ചായിട്ട് പൗഡറിഷ് വരാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഐ ഗോ ഫോർ എ ഹെഡ് ബാത്ത്. സോ അത് യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സീസൺ. ഞാൻ എക്സസൈസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ വിതിൻ 2 days. വിന്റർ ആകുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഡേയ്സ് നിൽക്കും. സോ I can have like 3-4 days of no hair wash. It really depends upon the condition. എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഷാംപൂന്. Again, I know this isn't what you expected when you started watching this video, but what I want to say is as long as your shampoo cleans your hair, cleans your scalp, I think that's enough. മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ വരാണ്ട്, മേ ബി ലൈക്ക് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഷാംപൂ ഓർ സംതിങ്. അങ്ങനത്തെ പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബിക്കോസ് യു നെവർ നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദം. സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ലോറിയാൽ ഓർ ട്രെസമി, അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് whatever comes to your mind. എൻ്റെ മൈൻഡിൽ സൺസിൽക്ക് എന്നാണ് വരുന്നത്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സൺസിൽക്ക് ഇസ് നോ മോർ ദെയർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗാർണിയറിൻ്റെ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ബ്രാൻഡ്. For hair mask or hair conditioning, ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഡെയിലി ഹെയർ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. സോ വൺസ് എ ഷാംപൂ ഐ യൂസ് ടു അപ്ലൈ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ, വെയിറ്റ് for 5 minutes and then wash, and my hair wash day was like so tiring. That was one reason that I stopped putting conditioner every single day. And second is because of my hair type. നല്ല straight ആയിട്ടുള്ള hair ആണ്, and also it is like, you know, it just falls flat on my head. Doesn't have any volume at all. So ഞാൻ കണ്ടീഷണറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it just like, you know, ഒരു മത്തങ്ങ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും. So I don't like that feeling. ഇച്ചിരി ഒരു വോള്യൂം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് I do not use conditioner. എപ്പോഴെങ്കിലും like once in a month or something നന്നായിട്ട് കണ്ടീഷണർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും. If at all I feel like my hair is a bit dry and frizzy പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ. But otherwise like once in a month is what I'm doing these days. And the hair mask that I'm using currently is one from Garnier. Palmer's എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒലിവ് ആണോ അവക്കാഡോ ആണോ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ്. I'll put the link here. അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു, ലൈക്ക് സോ നൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനത് മേടിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ മുടീനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ആ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് റീസെന്റ് ആണ് ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് മേ ബി 3-4 years ago ഞാനത് നിർത്തി. കുളിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കോട്ടന്റെ തോർത്ത് വെച്ച്, കേരള ടൈപ്പ് ഓഫ് തോർത്ത്, അതിനെന്താ പറയുന്ന അറിയില്ല, കോട്ടന്റെ തോർത്ത്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ റിഗിൾ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ നോർമൽ ഉണ്ടക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് I'll sit do whatever work I was doing. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5-10 minutes കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഡൈസണിൽ. ഐ തിങ്ക് about a year or a little more than a year. ബട്ട് അതിന് മുന്നേ
ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണത് കേടാവാതെ ഇരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ 500 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് 2 മോഡി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്. അതല്ലാതെ വേറൊരു സാധനമില്ല. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇമെൻസ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ. എനി ഹെയർ ഡ്രയർ റിയലി ഹെൽപ്സ്. ദ റീസൺ ബീയിങ് the more frequently you take bath and also depending on the time you take bath, hair ഇങ്ങനെ ഡാമ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് I feel that it's not good. So especially like ഞാൻ വൈകുന്നേരമൊക്കെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും because it is open and your hair is passing by. But then ഈ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹെയർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊരിക്കലും ഉണങ്ങാറില്ല. It will still be damp and അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും. So ഇതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് because I have a Dyson. Otherwise I used to just run my hair dryer and that was it. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു Dyson ഉള്ളത് കാരണം I invested like 30,000 or something for the Dyson. I know okay, whether it's worth the money or not, that's for an entirely different episode. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം. But then since I put in so much money, I have to utilize it till the end of my life. ഞാൻ ഡൈസണിൽ 2 attachments ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒബ്വിയസ്ലി ദ വൺ ഈസ് നോർമൽ എയർ വരുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഡ്രൈ മൈ ഹെയർ ഫസ്റ്റ്. അത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ബ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യും. എന്നാലും അത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആവില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഐ യൂസ് ദി ബ്രഷ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. 2 ബ്രഷ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട്സ് ദി ഡിഫറൻസ്. വൺസ് എന്തോ ഞാൻ അന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ്. ഈതർ ഓഫ് ദം വർക്ക്സ് ഫൈൻ ഫോർ മീ. സോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റൺ ത്രൂ മൈ ഹെയർ. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ അപ്ലൈ എ സീറം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ മൊറോക്കൻ ഓയിൽ. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസ് റിയലി ഗുഡ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി. എൻ്റെ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ യൂസിങ് ഇറ്റ്. സോ ഈവൻ വിത്ത് എ ലോങ് ഹെയർ ലൈക്ക് ദിസ് ഐ യൂസ് ജസ്റ്റ് 2 pumps every day. Not every day, every time I style my hair. So and even then പകുതി ബോട്ടിൽ മാത്രമേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. So you can imagine it's a good value for money if you have the money. But otherwise also you have a lot of other serums which are really good. Apart from that, another one that I have been using over and over, and I've got like 3 bottles already with me, that's the L'Oreal Miracle Oil or something, ഒരു ഗോൾഡൻ ബോട്ടിൽ. അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്റ്റിക്ക് ടു ഇറ്റ്. സോ ദ L'Oreal one is really good. And അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഏതോ L'Oreal ഒരു പേർപ്പിൾ ബോട്ടിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദിസ് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. കെട്ട് കൊടുങ്ങുമല്ലോ ഒബ്വിയസ്ലി. നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നനഞ്ഞ മുടിയാകുമ്പോൾ കുറേ കെട്ടുണ്ടാവും. ഈ കെട്ട് കളയാൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു നോ ദ വേർഡ് കോന്ത എന്ന് പറയും. കോന്തൽ ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കൈ ഇട്ടിട്ട് പുട്ട് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് റൺ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ത്രൂ ടു റിമൂവ് ഓൾ ദി ടാങ്കിൾസ്. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then again you go further investigate and then carefully remove and without pulling and tugging your hair. That's കോന്തലി. അതായത് ഞാൻ ഹെയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറവാണ്. ഐ പർച്ചേസ് എ ഹെയർ ബ്രഷ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ ബട്ട് ഇൻ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ടാങ്കിൾ ട്വീസർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഹെയർ ബ്രഷ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. വെൽ ഐ ഡോണ്ട് കോം മൈ വെറ്റ് ഹെയർ, ഐ കോം സെമി വെറ്റ് ഹെയർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ കോം റിമൂവ് ഓൾ ദി ടാങ്കിൾസ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഡൈസന്റെ ആ ചീപ്പ് പോലത്തെ ആ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി യൂഷ്വൽ റുട്ടീൻ ഓഫ് മൈ ഹെയർ കെയർ. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഹെയറിന്റെ ഓൺലി കെയർ that I take is to wash it when it's dirty and then to dry it completely and then use some serums. ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ റെഗുലർ ബേസിസിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പം ഓൾവേസ് ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് മൈ ഹെയർ ടൈഡ്. സോ ഇങ്ങനെ പിന്നി കെട്ടിയിട്ട് 2 വശത്ത് പിന്നിയോ ഒരു വശത്ത് പിന്നിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നെവർ യൂസ് ടു ഹാവ് പോണി ടെയിൽ വേ the rest of the tail is like open. മോർണിംഗ് എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ഓപ്പൺ മൈ ഹെയർ ആൻഡ് ദെൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹെയർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഹാവ് എ ഫ്രഷ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡേ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ടു ഓഫീസ്. ഐ വർക്ക് ഫ്രം home. So before I get to the office, I comb my hair and then sometimes I leave my hair open like this and I work. എനിക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അർജന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിന്റെ മൂഡ് കയറുമ്പോൾ ഐ ടൈറ്റ് അപ്പ് ഇൻ എ പോണി. സോ കുറച്ച് നേരം ഉരുട്ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോണി ടൈ ചെയ്യും and then I just leave it open like. But I make sure that when I'm leaving it open ഇങ്ങനെ കെട്ട് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ നോക്കും. So what I usually do is അത് മേ ബി എൻ്റെ ഒരു രോഗമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഹെയർ ഉള്ളപ്പോഴും എനിക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോന്തൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോന്തിയിട്ട് ആ കെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ലീവ് ബോത്ത് സെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. സോ എൻറ്റയർ ഹെയർ ഐ സ്പ്ലിറ്റ് അക്രോസ് ആൻഡ് ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോന്തിയിട്ട് കെട്ട് കളയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ ഇത് കെട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ദാൻ too much of ketogornifying and then trying to struggle and get it out. At night before I go to sleep again I comb my hair and I tie my hair. ഞാൻ പിന്നെ കെട്ടാറില്ല because പിന്നെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മുടി നിവർത്തിയിടുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ. വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് മുന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയുടെ കോല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഒരു പോണി കിട്ടും ആൻഡ് ദെൻ ഐ പുട്ട് another rubber band here and another rubber band here. സോ എനിക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 റബ്ബർ ബാൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐ
just tie it up so that hair open ആയിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. That's the intention. So one time routine കുറേ പേര് പോയിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കെരാറ്റിൻ ചെയ്യും, സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യും, പെർമിങ് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I'm not following any of the trends. If I have to say anything, I have never ever in my life gone for a hair treatment. So njan cheyyunnathellam is either conditioning that you get the products from and then you just condition your hair, or you have leave-in serums. That's what I use. I've never gone and done any kind of color treatment. Oh, I did once in my life ever I got color, hair color done, and I hated my hair forever after that. Adu kanjittu iduvaru njan coloring cheyidilla. So as I said, so it depends upon your age. You feel like you want to experiment. I'm not in the age for experimentation now. Adinte time akka kazhinju, and now I just want to have a sustainable routine that sticks with me and I can follow that forever, I guess. I do hair coloring, okay? I do it on my own. L'Oreal Paris in the colors. Adile either Aishwarya Rai's shade, or there's a ice latte or iced chocolate, or angane edo shade, deep brown. Ee moonu shade le edengilum ornam njan choose cheyum, and then I just color my hair on my own because I've got gray hairs obviously. So I do that maybe once in a month or once in 1.5 months. So whenever I start seeing gray hair, so I can see gray hairs popping up here and there. There's one here and there are a few here. Maybe in a week or two I'll color my hair. Idu ende routine aanu. This might or might not work for you. But what you need to understand is to keep the routine as minimal as possible. നമ്മുടെ hair naturally എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ അതിന് natural environmental naturally ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ obviously it will thrive. It is like a plant. Imagine there's a plant, okay? The money plant, say for instance, a money plant. It's a tropical plant. It's an indoor plant. അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു snowയിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? Obviously it will not survive because that's not its originally conditioned climate. So നമ്മളുടെ hair നമ്മൾ genetically എവിടെയാണോ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. So ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ maybe my hair would have been much more healthier. But ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. I am in the UK. ഇവിടുത്തെ conditions are different. My hair is not in its original environment, so I need to put in a little bit more of work to soothe its problems. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. If you change your hair, like if you've got curly hair naturally and you've straightened it through some kind of treatment, so obviously your hair is going to need that extra nourishment because it is not curly anymore. You made it into something else, so now you need something to sustain it in that particular form. As much as you lean towards your natural form of hair, I feel that it would stay healthier. As much as you nourish your body, the hair is going to be nice, growing healthy. Exactly, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ what vitamins or whatever biotin ആണോ ഇതാണോ whatever is going to work, I don't know. But what I take is I take multivitamins and I also take omega-3, and it's not for my hair, okay? It's for my body. And hair fall is a constant problem, okay? Everyone's going to have hair fall because hair is supposed to fall. Like how nails are supposed to grow, hair is supposed to fall. It's like the waste from our body, isn't it? The keratin എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ organ അല്ലല്ലോ. I mean, it's supposed to fall off and then new hair is going to grow. So don't worry about hair fall. It is constant unless and until you feel like കുട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു and then you've got like bald patches or something. That's not good, and you need to probably take a medical advice to know what exactly is the problem. Don't worry about hair fall. It's completely normal. You cannot stop hair fall completely. You get hair fall depending upon where you are, and especially for women, you've got your cycle, so depending upon what time you're in your cycle, your body changes and you might have hair fall. And then if you're pregnant, when I was carrying Grace, then I had really good hair, okay? So it was all really nice and glowing, and then as soon as she came out, all my hair started falling off. So it really depends upon where in your life you are at the moment. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ യു വണ്ടറിങ് ഇതെന്ത് റുട്ടീനാണ്, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. മേ ബി ഒന്നും ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഹെയർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ. At this moment in life, I feel like I have to take care of my hair. It needs a bit of attention. Maybe I was a bit careless in my teens and my early 20s, but now I'm okay and I'm moderate with what I'm doing with my hair. So before I leave, if you really like this video, please do give it a thumbs up and also subscribe to this channel so that any videos you'll get notified. Until I come up with another video, bye bye.